Tu. Got it. Got it. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas tardes, días, noches, cuando estén viendo esta plática, esta entrevista. Me da mucho gusto saludarles y pues presentarles. Nos vamos con los íconos del rock, los íconos del rock, los hijos del rock and roll, digamos, y la gente que ha ayudado a que esta música sea perdurable. Les presento con ustedes a Paul Shortino. Paul, ¿cómo estamos? Saludos. Hola, ¿cómo está, my friend? How are you? Muchachos and señoritas. Qué buen humor, desde hace rato estás conectado y también nos acompaña Iggy Magaña y que nos va a hacer también el paro con la traducción y productor de este evento. Gracias, gracias. Saludos a todos. Gracias por acompañarnos. Paul, pues yo bastante agradecido y contento porque eres un personaje, eres un notable músico que te reconoce todo el mundo. No es sencillo decirlo, llevas años en los escenarios y creo que esto te ha dado, además de un gran estatus, te ha dado la posibilidad también de transformar las vidas de muchas personas por medio de la música. He says, thank you for being here, and it's an honor to have you here, as you have been one of the singers that have been, at the longer your career, have been able to change people's lives, and and having you here is great to have you here. So, well, let him know that I'm honored to be here and honored to talk and perform for the Latinos because I love them. Es un honor estar aquí contigo y va a ser un honor, como siempre, cantar para todos los mexicanos y Latinoamérica también. Y pues bueno, estamos contentos porque además ya has estado en México, ya has tenido oportunidad de estar en México y están por hacer un gran show en la Arena Ciudad de México. And we're happy that you're going to be here on the arena on May 13th for the Arena Ciudad de Mexico, CDMX, and that you have been already in Mexico, so you're familiar with Mexico, and they're happy to have you here. Well, I love Mexico, and I love the people, and I'm looking forward to rocking and blowing the ceiling off at the CDMX Arena May 13th. And it's going to be my birthday the day after, so everybody's got to come out and party. We have a siesta, a big fiesta. Fiesta, yeah. Fiesta, yes. Yeah. Dice que está muy contento de que va a estar ahí en la Arena de Ciudad de México en mayo 13 y que va a ser su cumpleaños el día 14, ese es su cumpleaños de él. Entonces va a haber una gran fiesta, que vengan todos los que puedan venir, los que no también, que vengan a acompañar a festejar su cumpleaños en grande. Paul, y al otro día es Día del Maestro, entonces, pues podría ser una celebración de 3 días. And he says that after your birthday is the Teacher's Day in the nation in Mexico. So everybody gets off the next day. Yeah, like a big holiday. Oh, my birthday's on a big holiday. I love it. That's great. Well, we've got a 3-hour show prepared for Mexico. I can tell you that. Unbelievable. Un show que es increíble de 3 horas que no, o sea, no te lo puede explicar. Sí, seguro, se hablan muchas cosas positivas de este espectáculo, que ya he tenido oportunidad de presentarlo en otras plazas, pero por fin se nos hace en la Ciudad de México. Y Paul, permítanme leer, porque se me hace muy interesante para que la gente también esté enterada, lo que dicen en su página. Dice, están haciendo una gira mundial 2023. Va a ser el paso por la Arena Ciudad de México, y dice que este grupo está formado por miembros actuales y pasados de algunas de las bandas de rock más famosas del mundo de los años 70 y 80. Fíjense qué importante estamos hablando de estos años 70 y 80 que han dado
tanto sentido a lo que ha sido el rock. Bandas como Boston, Survivor, The Romantics, Santana, AC/DC, Foreigner, Quiet Riot, han realizado giras por todo el mundo con canciones que también se escuchan y se siguen cantando hasta el día de hoy. Canciones llenas de pasión y energía que te harán rememorar los maravillosos momentos de la vida. Ven y únete a nosotros en esta increíble experiencia repleta de canciones icónicas que te harán retroceder en el tiempo una vez más. He podido ver parte del espectáculo y tan solo de verlo en pantalla se estremece uno y bueno, quisiera que le comentaras esto a Paul, ¿no? Están diciendo que es un viaje en el tiempo, sí, pero también es como con los pies en el presente, ¿no? Porque es un sonido bastante potente. Yeah, he's talking about that, what the show is. He was explaining to the audience what the show is and trying to caught tell part of that. Yeah, what it is. But he wants to ask you, how's this possible? Like, it's something with in the music from the past, but in the future, in the now. And he hasn't seen the show. He's just seen some videos out there, but just to see it, he's get the chills from just seeing those parts. But like I tell everyone, they don't really know until they see it, and we see people crying and all that. So, right? Oh yeah, it's spectacular, and you gotta come on, feel the noise, and come and bang in your head. Es simplemente espectacular y que tienes que venir a sentir el sonido y a pegarte en la cabeza, como dice la canción, ¿no? Sí, por supuesto, y de eso se va a tratar. Fíjate que es ahorita vamos a leer algunas preguntas porque hice una convocatoria entre seguidores para que realizaran unas preguntas, pero me gustaría hacerle un apunte porque hice una publicación de que íbamos a hacer esta entrevista y un músico muy conocido aquí, querido Rex Carabello, dice, me voy a meter en un comentario. Lo único seguro que voy a decirte es que Dave Evans, hablando de uno de los músicos que va a estar participando, que está participando Sí. en este gran grupo, dice, es un super vocalista en directo, así como en estudio. Estuve alrededor de 2 años girando con él y tiene la actitud de realmente rocker, enérgica y vocalmente tiene mucho que dar. Vale la pena ir a verlo en directo. Y esto que lo diga Rex, que es bastante exigente, la verdad, me gusta porque preguntarle a Paul, si hay una exigencia entre ustedes, ¿no? O sea, me imagino que hay un respeto porque todos tienen un alto nivel de calidad, ¿no? Pero yo creo que también concierto a concierto, pues existe esta exigencia de dar lo mejor en cada presentación. He says that there had been a comment. He read a comment from one of the audience that he was saying that, Dave Evans from AC/DC was really, really good live, and he's asking, how do you feel like at what level are you pushing towards getting there? Because you guys still getting out there, showing all that for the music. We just get every night when we get out and perform, we just give it 100%. And the show starts here and just gets better and better and better and better, and boom, it explodes. So I'm actually right before Dave Evans, and I do a tribute to Kevin and also to Rough Cut. And I just kind of push Dave right out there, and I'm like right before he goes out. So I just try to get the audience revved up, the people pushed and motivated to, because it's a long way to the top if you want to rock and roll. Yeah. And Dave will tell you that. He shows his muscles. But yes, we all give it 100%. The show is just, it's amazing how it just climbs with energy. So from Quiet Riot to AC/DC, there's a lot of energy there. And Eye of the Tiger with David Pickler,
First one out are usually Dexter and the girls to kind of get the audience warmed up. And then I think we start out with Alex, isn't it? Alex. Some Santana. And we get right to the heart of Latin music. And it just gets better and better as the show goes on. Dice que para empezar ellos dan el 100% cada vez que suben al escenario, ¿no? Y más ahorita que pues ya han estado tantos años en lo mismo, ¿no? Y que es un show que empiezas tranquilo y va subiendo, va subiendo, va subiendo. Empiezas desde Santana tranquilo, te sigues por los Romantics y luego el Ojo del Tigre y así van subiendo hasta que llega a Paul, que los calienta, ya todo el mundo ya está tremendo, ¿no? Ya a punto de explotar. Entonces llega AC/DC, las canciones de AC/DC, y ya todo esto se va a otro nivel, ¿no? Es un espectáculo que la gente no, como decimos, no entiende hasta que lo ve, ¿no? Es de cierta manera, dijo Paul, que él les hace un tributo al Kevin DuBrow. Él no dice que él es el que hizo la canción ni nada, pero vas a poner el 100%, y aparte que estuvieron en las bandas, ¿no? O sea, ese crédito pues no se lo pueden quitar nadie, porque para empezar, para estar en una de esas bandas tuviste que ser alguien grande, ¿no? O hacer algo grande. Entonces, ellos le ponen el 100%, y que la gente va a salir de ahí extasiada, ¿no? O sea, es algo que no se lo pueden perder. Sí, no se lo pueden perder. Recuerden, ya los boletos están a la venta. Pues va a ser una gran presentación. Yo sé lo que les digo, porque además de que muchos hablan, ¿dónde está el rock and roll? ¿Dónde está el rock? Pues está en estos grandes músicos. Paul participó, por supuesto, Paul es parte de la gran camada de grandes músicos del metal, sobre todo, ¿no? ¿Qué tuvieron esos jóvenes, esos adolescentes, Judas Priest, por ejemplo, Iron Maiden, obviamente, Quiet Riot, ¿de qué estuvieron hechos para que crearan esta música, tuvieran estos cimientos tan grandes y tan importantes? It says that you came out from this generation, from all the good rock and roll and how it started from the 70s all the way up, and it's still going on strong. And but how were you made to get all the way up where you're at? Well, you just have to pay your dues and climb that ladder and try to continuously come up with some new stuff. Like there's a new record coming out that I'm on with King Cobra this year. So I try to keep busy. And thanks to you and the icons of classic rock, we're able to keep this alive, classic rock music alive. And thanks to PlayStation, the younger people are able to connect with this classic music that seems to never grow old. It has an energy that excites people. That's what rock and roll does. And I think that's one of the reasons why things are still, you hear bang your head at a soccer game, or an AC/DC song at a basketball game, or in a sport event. So rock and roll continuously is connected somewhere where people are hearing it when they're not expecting to hear it, like at a sports event, that they seem to always push rock and roll and not something other than that, not some kind of pop or rap music. So thanks to icons of rock, classic rock, and also PlayStation, Sony, that people are still aware, thanks to Guitar Hero game, and
those songs are still alive, and I think they'll stay alive, and I don't think rock and roll will ever die. Dice que gracias primero a Icons of Classic Rock que los mantiene en este tipo de eventos donde la gente ve lo que en realidad son y lo que son las canciones, ¿no? Y, por ejemplo, aparte que, por ejemplo, los videojuegos, por ejemplo, del Guitar Hero, el héroe de la guitarra, que las generaciones nuevas empiezan a oír esa música porque están en esos juegos y muchos niños empiezan a tomar las canciones y empiezan a hacerse familiarizarse con las canciones y a tocarlas, ¿no? Y dice que el rock and roll nunca va a morir porque eso es una de las mejores cosas. Sí, por supuesto, y además ejemplos como este, ¿no? Porque ahora comentarle, por favor, pues los jóvenes de estos que hablan, las nuevas generaciones, pues ahora tienen esta enciclopedia musical en su celular, ¿no? Que pueden escuchar, acceder a la música que ellos quieran, ¿no? Y descubrir muchas cosas ahora, cosa que no nos sucedía a nosotros, ¿no? Teníamos que comprar el vinilo y muy difícilmente alguien te lo prestaba, ¿no? Lo grababa en un casete para compartirte música. Sí. Now kids have access to any kind of music, and now they with the cell phones and all the new technology, it's really easy for them to get involved in it. Because before, in our generation, it was vinyl, and then we have to record it for someone else to listen to, but now they have access to all kinds of music, and a lot of kids are picking those songs up and to listen to. Absolutely, because those songs are endless, timeless. The rock and roll is timeless. Chuck Berry's timeless. The Rolling Stones are timeless. Aerosmith is timeless. Kiss, and then Santana has been timeless, and Foreigner's been timeless. Quiet Riot still is timeless, and AC/DC. All of that stuff is timeless and has a energy and a feeling that some of the new music doesn't have. The new music is a lot of tuning the voice, and I think you lose a little bit of the soul and the spirit of the new music because it's so technical. It has so much techno to it that it's not, it loses something. When you record in a room and everybody's feeling off of their energy off of each other, it creates something that when you put the needle down or your CD in and you hear the music, you go, oh, wow. That has some depth to it. There's some air to it. It's just not. It seems like modern music is very fickle, and the classic music is classic, and it's continued to be classic. It's like great paintings are around, great rock and roll. Led Zeppelin's still well known. I mean, everybody. And look at the Beatles; they keep reinventing themselves. So, the music of today, there's some good stuff out there, but it's the audience is fickle, and the old art era of music seems to. We couldn't wait for people to come, or wait for the DJ to put a new song on that he thought was the best song on the album and play it. Now kids have everything at their fingertips, but there's a lot of junk out there. So I think they are going back to the classic music because it has soul and a feeling that comes across. Dice que para empezar el rock no
no pasa de tiempo, o sea, es timeless, como dice, que no pasa de tiempo porque sigue por generaciones y continúa por generaciones, como las bandas que ya mencionó hace unos momentos, todas esas bandas, todas esas canciones las sigues escuchando, y ahora más las generaciones de los jóvenes, a las nuevas generaciones empiezan a estar más interesados en este tipo de música. ¿Por qué? Porque dice que cuando empezó lo del movimiento techno y eso, como que se perdió algo ahí, ¿no? O sea que, digo, él está bien, bien que se hicieron, pero como que pierden el sentimiento que hay en los humanos, ¿no? Que ya no es, era una conexión muy diferente, que por ejemplo en el show ahí lo van a ver, van a sentir la energía del público y del artista rebotando, ¿no? O sea, es algo que no puedes cambiarlo por nada. Y como ustedes que están en el medio lo saben, porque eso, digo, ahora hay artistas muy buenos, pero también hay artistas que no hacen la conexión, ¿no? Y más que nada lo tecno que dice él, ¿no? Que no está la conexión directa. Sí, y es eso, es ese espíritu, yo creo que el que vamos a vivir ahora en la Arena de la Ciudad de México, querido Iggy. De las preguntas que mandó el público, Nancy Cárdenas preguntaba, Paul, bueno, al que estuviera, pero en este caso Paul, si tú fueras a ver a un grupo como estos íconos del rock clásico, ¿qué es lo que tú les pedirías? ¿Qué es lo que por qué irías tú a ver a una banda así? It says that one of the audience asked question was, if it was you, why would you go to a concert, and what would you ask them to as why would as you, what would you go to a concert to see or to feel, or what would you go to a concert? What will be the reason? The reason they're driving you towards a concert? It's usually the music that's driving me wanting to see a performance of who I'm going to go see. So what's great about this show is that it covers so much, covers three, pretty much 70s, 80s. It covers almost 3 decades of music, and for sure 2 decades of music. And it seems like it's continuing on and on and on, that the classic rock especially are the only ones that can sell out arenas. Even with the 80 bands, they have to have 2 or 3 bands to get together to fill an arena. And I think people are drawn to what makes me want to go see music is who I'm going to see and the feeling I'm going to get from them when they sing. When I see Journey and I hear Steve Perry sing, my hair stands on end. I get the chills, and I think people. That's one thing that rock and roll does. It comes from the soul and reaches out to people, and it brings people together. And I think that's one of the reasons I go to see a rock show, is for not just the entertainment, but for the energy, for the charisma that comes about on the audience. It's amazing how the energy can just, you can control people, and they want to be controlled. They want to get involved. And basically that's what I like to do when I perform, is get the people involved to sing along with the songs that they know. And these are the best songs from each performer, and everybody knows these songs. So that's why I go. I get sucked in from the energy, but I like to get the audience involved and let them be a part of
what we feel and to be a part of the music as well. Dice que primero él va, por ejemplo, a un concierto, o iba a un concierto, por ejemplo, que iba a ver a Journey, iba por la música, por la energía, por la conexión con el artista, porque como él hace en los conciertos que, por ejemplo, que aquí con Icos, hace participar a la gente, hace la conexión y a la participación de la gente cantando junto con él. Es una energía tan grande que no te puede escribir lo bueno que es. Entonces, eso es lo que él busca. Busca al artista que le gusta, busca las canciones que le gustan y la energía que recibe de esos conciertos, ¿no? Como, por ejemplo, que aquí en ICO tienes energía no nada más de un artista, ¿no? Sino de 7 artistas que vas a escuchar las canciones, todas las canciones que vas a escuchar son éxitos que has oído en algún momento. Hemos visto a gente llorar, reír, cantar, brincar, o sea, y desde niños a grandes, o sea, no es la energía que está tan presente ahí, ¿no? Y por eso es que a él le gusta este show y le gusta ir a otros shows donde pueda recibir esa energía, que no se había dado, pero ahorita está resurgiendo todo eso. Sí, pues de eso se tratan los espectáculos, ¿no? Que luego se han perdido un poco en la música, pero tener esa vibra, esa conexión y que bueno, Beto López pregunta, le voy a decir tal cual, si, ¿cómo es la convivencia entre los músicos? Si cada quien llega en su limusina o como en los viejos tiempos, están todos juntos en carretera, ¿cómo son esas pláticas? He's asking, one of the audience is asking, how is it the friendship and how you guys talk to each other, camaraderie, how you guys do, and you guys show up in limousine, or how do you travel together, or don't travel together? You know, what do you think about what do you guys do? Well, one thing is for sure, we're one big family, and we follow Iggy wherever he goes, and and everybody, we travel, we fly in from different parts of the country. We get together, go through the musica, and Iggy provides how we get there, where we stay, and he's pretty much our manager, our promoter. He's created this Icons of Classic Rock, and it's an amazing experience that I think it's all the songs we're doing. Everybody, these are the hits from everybody's performance, and it's all people will know all of these songs when they come and see this show. But we travel collectively to get to one destination from all over parts of the country and meet Iggy, and he gets us where we're supposed to go, and there's no egos. Everybody is very cooperative. We love each other pretty much. It's just a great thing. You can see the love for each individual. We stand on the side of the stage watching each performer perform because we're fans of each one of these performers as well. So it's one big family, you know, and people will feel that when they come see the show. They'll feel the energy and the love because it's undeniable. Dice que para empezar, ellos vuelan son varias partes de Estados Unidos que nos concentramos en un lugar y nos vemos todos ahí en ese lugar y ellos me siguen a donde vaya, a donde yo los lleve, ahí van, dice. Pero
y ya de donde lleguemos, pues ya sea que nos vamos en camión en el metro, no, no es cierto, pero Casi. en autobuses generalmente, pero siempre volando, ¿no? Pero la, la, la amistad entre ellos es mucho más que eso, es como una familia ahorita, porque esto se creó, dice, y él como dijo, que yo empecé este proyecto, y que no me gusta decir mucho de mí, pero que empezamos el proyecto y todos están en unión, ¿no? Todos son una familia muy grande, ¿no? Todos están apoyándose el uno al otro, inclusive cuando está cantando uno, el otro está ahí, todos los demás están ahí viéndolo en un lado echándole porras, porque todos son fans de ellos mismos, ¿no? O sea, ahí no hay egos, no hay que yo soy más que tú, que yo tengo que salir primero, nada de eso existe en eso. Entonces, por eso se creó este tipo de banda, este tipo de proyecto, porque no queremos nada de eso, no queremos nada de egos, no queremos, y la gente va a ver en realidad lo que es, porque es lo que expresan en el escenario, se lo dan a la gente y ahí van a ver por qué es esto, ¿no? Toda la buena energía. Claro, qué bueno recordarle a la banda, a la gente, este 13 de mayo será este gran evento que ya están los boletos, por supuesto, a la venta, que no se lo pueden perder. Además, es un espectáculo que ya se ha presentado en otros puntos del país, pero que por fortuna lo tenemos ya en la Ciudad de México. Que vayan y preguntarle a Paul, obviamente, de qué es lo que le gusta de México. Sabemos que pues, los grupos, los músicos luego nada más van del hotel al escenario, pero no sé si por ahí se le ha pegado un tequila, una mexicana, o que nos cuente cómo le ha ido en el país. Yeah, he says, of course, he talks about the concert on May 13th, and but what have you done in Mexico when you go there? What do you like in Mexico? Have you had any close encounters with tequila and some señoritas, or what do you have as had experience in Mexico? Well, there's beautiful senoritas, that's for sure. And there's some great tequila, and I love the food. And I just, the people are very warm, and the food is amazing. And the tequila is superb. Iggy gets us the best food and the best tequila and the best señoritas in Mexico. Dice, ¿sí entendiste? Claro. Que les damos las mejores tequilas, mejor comida y las mejores señoritas, pero que siempre lo bueno de México es la gente, que es muy calurosa, que siempre les gusta, o sea, que ellos sienten la buena energía, la buena vibra de la gente, ¿no? Y que es lo que le gusta mucho a él de México. And I love the singers. I love they can sing. I sometimes don't understand, but they can sing. They have great voices. Los cantantes mexicanos, que también hay muy buen talento, y que dice que desafortunadamente no entiende mucho de lo que hablan en las canciones, pero es esa conexión, ¿no? Que la música, y tiene unas voces tremendas, ¿no? Muchos cantantes mexicanos. Mira, sí, va, que lo hay. Él tuvo ya también, creo, a ver que me lo aclare, sí participó con Mago 2, es un grupo argentino, perdón, un grupo español que aquí queremos mucho. Did you participate with the Mago de Oz? Is an Argentinian? ¿Es argentino? España. It's a Spanish band. It's called Mago de Oz. Mago de Oz, yes, I did do. Yeah. Santanil, I did the song Santanil. Okay, con Mago de Oz, hizo Santanillo. Ajá. Sí, que me contara esta experiencia de participar con una banda latina. They're a great band. What's that?
what was the experience in participating with the Spanish band? Ah, I couldn't believe it. They were Spanish Celtic. And what an amazing band. I also done records with Javier Vargas, who's played with Byron Jagger, Mick Jagger's son. Me and Carmine Appice did a record with Javier called Vargas Appice, Vargas Bogart in Appice, featuring Paul Shortino instead of Beck, Bogart, and Appice. So I toured Spain, all of the ports, Ibiza, the Canary Islands, and love Spanish music. I love Latin music. It's great. Salsa music. I just love all kinds of music. But it was a great experience working with Mago Diaz and also with Javier Vargas. I've done 3 albums with him. 2 of them on Warner Brothers. Que fue una gran experiencia haber participado con ellos, y como él ha viajado por toda España haciendo tour con diferentes personas, y uno Javier Vargas, que es un español también, que él ha participado con muchas bandas también reconocidas y cantantes, ¿no? Pero sí que fue una gran experiencia estar con Mago de Oz. Qué bueno. Y bueno, también Paul, siento, hiciste pues un paso natural, pero siento que te tardaste en hacer tu proyecto solista. ¿Por qué fue esto? He feels like you were natural coming into, but he thinks that it took you a while to get to your solo road that you're doing now, and it's great to have you there. But what was that? It's taken a long time to go through the changes in music. I've been doing it for almost 50 years. My first release was on Bell Records. It was a 45, 22 with a bullet on Billboard. And the night the lights went out in Georgia by Vicki Lawrence came out, and they shelved my 45. And then I got involved with Dio, with Rough Cut, and then joined Quiet Riot. And then from Quiet Riot, I had the Bad Boys. And then I started doing my own stuff. And I should have been doing my own stuff a long time ago. Unfortunately, I released a record, Back on Track, with Jeff Northrop, and then released an album out of Germany called It's About Time. And it took 2 years to make. So it took a long time to get that together, but it turned out good. And I constantly writing new music, did 3 albums when the COVID broke out, a Rough Cut 3, and Bad Boys, and Blue Dahlia was with and the King Cobra record. So I keep myself busy. And unfortunately, it takes a long time. Sometimes it's all timing, you know. Everything in the world, when it comes to music or acting or anything, all of a sudden, boom, you pop out of nowhere and become very successful. And they go, man, they're amazing. Well, they've been doing it for years. And then all of a sudden, the timing's right. Yeah. It's pretty much like any act out there. Dice que creo que es el tiempo, ¿no? Que es el tiempo exacto que suceden las cosas, porque, por ejemplo, ves, hay gente que sale y se vuelve famosa en un minuto, un instante, pero dice, oye, eso es muy bueno. Pues sí, pero hay mucha gente que no se da cuenta que esa persona ya pasó por muchísimo anteriormente, ¿no? Y entonces tiene que, en su caso, que él estaba en un proyecto, luego lo jalaban para otro proyecto, y como los que mencionó ahorita, de Rock, Northrop y todas esas bandas que
no se había dedicado a hacer algo así en solo, pero que se tardó, sí, pero por otras situaciones, ¿no? Y que él cree que pues todo es el tiempo, que te toca, como decimos, cuando te toca es cuando vas a salir en grande, ¿no? Pero no había sido su tiempo y ahorita está demostrándole a todos lo que es, ¿no? Y sigue escribiendo música, sigue grabando, sigue constante, ¿no? Y eso va a seguirlo haciendo siempre. Por supuesto, está muy bien armado este Icons, of Classic Rock, que se va a presentar este 13 de mayo en la Arena Ciudad de México. Les recuerdo porque es una fecha importante, además, porque vamos a tener muy pocas oportunidades de apreciar a todos estos músicos. Paul, vamos a imaginar que el productor te diera chance de que te dijera, recomiéndame a alguien más para agregarlo. ¿A quién recomendarías más para seguir ensanchando este grupo? She says that, after, of course, everybody's waiting for the show in May 13. And, but if, if I, if I will ask you, hey, Paul, will you think, or who would you recommend to add on to the show? Who would that be? Well, it would have to be somebody that would fit in with us all. And I think, well, it would be great to have Steve Perry, but I don't think he sings like he used to. Lou Graham, it would be nice to have Lou Graham. However, Lou doesn't sing the way he used to, but it would be great to have him, and he might do it. Let's see, John Anderson, maybe, from Yes. My favorite would probably be Paul Rogers. Paul Rogers. Yes. But he won't tour anymore after COVID. He stays on the mountain. But he would be great. I don't know if everybody knows Robin McCauley down there, but he would be a good. He's a team player, but I don't know if the Michael Schenker stuff is real big down there. But I think like Mickey Thomas would be good from Starship. He still sings great. He's easy to get along with. A lot of these people would want more dinero, I'm sure. But there's so many good people. Kevin Cronin would be good to big down. Maybe add some guitar players as guests, like Carlos Cavazzo. Maybe bring him down. See Andrew Freeman from Last in Line, maybe. I don't know. Don Dawkin, Steve Piercy from Rat. That's more of the 80s music. Sebastian Bach, maybe. Okay. Vaya, There's a lot of people, but the show's already really long, so it's hard to fit another person in there without getting rid of somebody. Dice right? que como el show ya es muy, muy largo, ya es muy extenso, de 3 horas, dice que es difícil meter a alguien más, ¿no? Tendrían que sacar a alguien más para meter a alguien, pero como los que te mencionó ahorita y muchos que ya no cantan como cantaban antes, pero todos estos músicos que acabas de mencionar serían algo que él recomendaría, ¿no? Pero como dice él que ahorita ya es un show tan largo que pues ya la gente no sé qué pasaría. No, pero esos 3 horas se pasan así. Ahora que estemos ahí, te lo voy a recordar y vas a decir, ¿qué pasó?
ya se acabó. No, No lo- seguro, uno debe seguir escuchando, es que hoy es uno, y es otro, y es otro. Imagínense la gente que nos está viendo, todo este mar de emociones, ¿no? Todo lo que levanta, ¿no? Y lo que sabemos que nos genera un concierto, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos llorado porque ese tema te lo puso tu hermano, o porque a lo mejor esa canción escuchaba tu padre, ¿no? O fue el primer tema que a lo mejor escuchaste con él en algún concierto. Son tantas las cosas tan importantes, y no, bueno, y suele suceder, ¿no? A lo mejor alguien con un tema de Quiet Riot, pues procreó un hijo también, ¿no? Por estar preparado. Paul, quisiera preguntarte, aprovechando. Jolyn Turner would be good. My friend que, Jolyn Turner from Deep Purple and Rainbow, he would be good to add on to this show. It would fit. que también el de Deep Purple de Jolene Turner también estaría bueno para ponerse. Se tardó con la respuesta, pero bueno. Y, ¿Cuál era la? y la pregunta sería a Paul, ¿cuál es la mejor? Bueno, pues decirle esto, que por fortuna el heavy metal y el hard rock sigue dando grandes exponentes. Pero ¿cuál consideraría él que fue la mejor etapa? Y si lo pasamos a decenios o décadas, si lo considera que fue esta parte inicial de los 70, los 80, los 90, ¿él cuál etapa cree que fue la más prolífica? What would you consider to be the best time for heavy metal and hard rock? Because they're still going on and still good bands coming out still until this time. But what band do you think back in the days it was the most successful? Oh, I would say, well, there's quite a bit of them. Led Zeppelin, first of all. And then you've got Foreigner, sounds like every song's a hit from the radio. And Journey, same thing. But yeah, I would say Led Zeppelin people are still trying to emulate Led Zeppelin. Even some of the new bands that are coming out. Led Zeppelin was like heavy rock, like the Beatles were rock and roll pop. You know, the Beatles, they still are going strong, and Led Zeppelin is too. So I would say Led Zeppelin continues on and on and on. And same with Aerosmith. Was never a big Kiss fanatic, but they seem to sell out everywhere they go. Gene Simmons went to see a 70s rock show, and all of the guys had their backs in San Francisco, their backs to the audience, and Gene thought, why don't we put some theatrics to the show? And it became what it was. But yeah, I would say Rod Stewart's another one, that's just phenomenal. But Rod Stewart's continuous. He's went through the changes in time, and he still sells out. He's like Madonna, same thing. She changed her music to the times. Rod Stewart changed his music with the times. He was with Jeff Beck, which was blues, and then he went on his own, and then he went through disco. And he just keeps going, So those would be some of my people that I would think have a great influence. Jimi Hendrix, Van Halen. I mean, there's so many that I like that it's tough. Like even Sammy Hagar, Sí que ha habido muchas, pero de la que yo creo que empezó eso fue Led Zeppelin, porque era música pesada de rock en esos tiempos, ¿no? Yo creo que era de los más pesados, ¿no? Y todos los que mencionó y que han cambiado con los tiempos y siguen, continúan haciendo cambios, ¿no? Sí, por supuesto, y gracias a todos esos músicos, entre ellos Paul, pues ya estamos despidiéndonos. Decirle, Paul, pues te esperamos con ansias para que
También los que quiera, la gente que la esté escuchando, los que quiera llevarle su regalo de cumpleaños, a lo mejor no lleva pastel, pero pues sí lleva un buen regalo que quieras darle, ahí se lo puede aventar y él se lo va a agradecer. He says that he would like to thank you, and he's telling the audience if they want to bring you a present, you'll be there to receive the present from them. Oh, that's very gracious. We just want everybody to come and love the music and love the show because we love the people and we love doing what we do. And you can see it on stage. You can see that how much we enjoy what we're doing. And everybody, it's going to be an incredible party. It always is. Every time we perform, it's a great party. Dice que muchas gracias por lo de los regalos, pero que él lo que quiere es que vengan a ver el show, que vengan a ver lo que esto es, porque la gente no entiende lo que es esto hasta que lo ven, ¿no? Porque esto no es un tributo, sí se les hace un tributo a las personas que no están con nosotros en esta vida, pero ellos, como estuvieran en las bandas, siguen con la música, ¿no? Y que ese sentimiento que tienen por la música, quieren expresarlo a todos los mexicanos y que los acompañen ese día, 13 de mayo. Por supuesto, pues sí, y también agradecerte, que sé que no te gusta que te mencione allí, pero sí quiero decirle a la gente que en Estados Unidos tenemos mexicanos muy exitosos, uno de los que están interpretando, pues el maestro Carlos Santana, por supuesto, ¿no? Pero tenemos gente también en otras disciplinas artísticas, como en el cine, tenemos a grandes representantes, grandes directores, y también tenemos un gran productor mexicano, que eres tú, y qué bueno que voltees también hacia acá para que nos traigas este tipo de trabajos. Te felicito, Iggy, porque sé que es un esfuerzo muy grande y gracias por lograrlo. No, pues gracias a ustedes y gracias por el apoyo y digo, 100% mexicano con orgullo que tenemos y traer esto. Me ha costado sangre, sudor y lágrimas por hacer esto, pero yo lo quiero traer aquí a México, a los mexicanos, y quiero que lo vean, lo que uno puede hacer, ¿no? Y lo hacemos por la gente, ¿no? Y por los artistas y el día que vean el show, a los que el que me diga que no le gusta, le voy a regalar algo. ¿Sí me entiendes? Pero está garantizado que el show es algo espectacular porque está hecho en mira de que a toda la gente le gusta el show, porque es algo impresionante, es algo que yo siempre digo como disco rayado, es algo que no podemos entender hasta que lo vemos, ¿no? Son una serie de sentimientos, como dijiste, llorar, reír, sentimientos encontrados, porque ha habido gente que me saluda y me dice, oye, gracias por esto, porque es un show que me acuerdo de mi papá que tocaba ponía esas canciones cuando yo estaba pequeña o pequeño. Ahorita estoy con mi papá que no me había hablado con él por 20 años y lo invité a este concierto y ahorita estamos los dos y recordamos, lloramos, reímos. Son unos, yo he visto, y por cierto, yo he visto a gente llorar, o sea, llorando, gritando, es algo increíble, o sea, no sé, eso es lo que queremos que pase, ¿no? Y aparte que las nuevas generaciones se interesen en la música. Por supuesto, por supuesto. Pues muchas gracias, felicidades, Paul, un placer. Basta escucharte, verte para saber la gran persona que eres. Antes de empezar esta entrevista, te vi pleno hablando con Iggy, o sea, como si estuvieras en la esquina, todo, cero diva. Un buen hombre. Sí. Y así son todos, así son todos. And what he's saying, that thank you for everything, and then he's now the way that you are, and because you're not like a diva like most of the artists that, some artists are like, well, and you're talking to me and to him like, we're just talking around the corner, like, oh, absolutely, absolutely. And thinking that I'm just a humble singer that loves doing what I do, and that's what I do for a living, and I love what he does
because I'm sure he loves what he does, just like everyone. We need everybody. We need a guy that loves making the street, because we wouldn't have a street to drive on. But they love doing what they do. A farmer loves being a farmer, and we love doing musica. And it's a thank God that we have. He's given us a gift to share with everyone. Y gracias a ti también por hacer lo que tú haces, porque tú haces todo esto posible, compartes a toda la gente y la gente te escucha también y te ve, porque él, como el granjero que ama la granja, o tú amas lo que haces, nosotros amamos la música también, y eso es lo que hace que todo esto se haga realidad, ¿no? Y muchas gracias. Así es, no, gracias a ustedes. El 13 de mayo, entonces, vamos a sentir el ambiente, como felt the nice, por supuesto, ahí en la Arena Ciudad de México. Muchas sorpresas también. Además. Gracias. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Chao, chao. Gracias, gracias.